Atención porque lo que está ocurriendo este 2 de abril con los pagos del Seguro Social está generando muchas preguntas, pero también una gran oportunidad que muy pocos están entendiendo correctamente. Miles de beneficiarios en Estados Unidos podrían ver depósitos que superan los $2,000, pero aquí está el detalle importante. No todos los que esperan ese dinero realmente lo van a recibir. Why muchos de los que sí califican ni siquiera saben por qué. Lo más preocupante no es solo quien recibe más dinero, sino cuántas personas están dejando cientos de dólares sobre la mesa sin darse cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez si tu cheque mensual es realmente el máximo que podrías estar recibiendo? O si decisiones que tomaste hace años están afectando directamente la cantidad que liga tu cuenta hoy? La mayoría de las personas nunca revisa esto. Y ahí es donde empieza el problema. Antes de continuar, hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Este no es un video que puedas ver a medias o saltarte partes. Cada sección está conectada y explica algo clave que puede cambiar completamente lo que recibes mes a mes. Si ves solo una parte o te saltas información, podrías malinterpretar cómo funciona el sistema y perder oportunidades importantes. Por eso es fundamental que lo veas completo hasta el final. Ahora bien, el depósito del 2 de abril no es una fecha cualquiera. Forma parte de un sistema específico que utiliza la administración del Seguro Social para distribuir los pagos según ciertos criterios, como tu fecha de nacimiento, el tipo de beneficio que recibes y, lo más importante, tu historial de ingresos. Y aquí es donde muchos se sorprenden. No se trata solo de haber trabajado, sino de cuánto ganaste durante tus mejores 35 años laborales. Esto significa que dos personas que trabajaron el mismo número de años pueden recibir cantidades completamente diferentes. Una podría estar recibiendo cerca de $900 al mes, mientras otra supera fácilmente los $2,000 o incluso más. La diferencia: ingresos más altos, mejores decisiones sobre cuándo comenzar a recibir beneficios y, en algunos casos, estrategias que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. También hay algo que casi nadie te dice. La edad en la que decides comenzar a cobrar tu seguro social puede reducir o aumentar tu cheque de forma permanente. Empezar antes puede significar recibir menos dinero cada mes, mientras que esperar puede aumentar significativamente tu beneficio. Y si esto aplica incluso si ya estás recibiendo pagos, porque todavía podrían existir options para mejorar tu situación. Además, hay distintos tipos de beneficios, desde jubilación hasta viudez o discapacidad, y cada uno tiene reglas diferentes que pueden influir en si ligas o no a ese umbral de $2,000 o más. Muchos beneficiarios están en una categoría que podría darles más dinero, pero nunca lo reclaman simplemente porque no conocen las reglas. En este video te voy a explicar exactamente quiénes califican para recibir más de $2,000 en este depósito del 2 de abril, qué factors determinan esa cantidad y qué acciones puedes tomar desde hoy para asegurar de no perder ni un solo dólar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar lo que recibes cada mes. Ahora que ya entendimos por qué el depósito del 2 de abril no es una simple fecha más en el calendario del Seguro Social, vamos a profundizar en cómo realmente funciona este sistema y qué decisiones podrían marcar una diferencia enorme en la cantidad que recibes mes a mes. Muchas personas piensan que una vez que empiezan a cobrar sus beneficios, eso es todo, que no hay nada más que hacer ni optimizar. Eso es un error. El Seguro Social es un programa complejo con múltiples factores que se combinan para determinar cuánto dinero va a llegar a tu cuenta, y entender estos factores no solo te da claridad, sino también control sobre tu propio bienestar financiero. Primero, hablemos de algo fundamental: el cálculo de tu beneficio.
El Seguro Social no calcula tu beneficio basandos en todos los años que has trabajado, sino en los 35 años de mayores ingresos ajustados por inflación. Eso significa que si trabajaste más de 35 años, solo tus años con mejores salarios cuentan para el cálculo. Pero si trabajaste menos de 35 años, todos los años faltantes cuentan como cero. Esa diferencia puede reducir drásticamente tu monto mensual. Imagina haber trabajado 30 años con buenos ingresos, pero que esos 5 años faltantes estén arrastrando tu promedio hacia abajo. Eso puede ser la diferencia entre recibir $1,500 al mes o superar los $2,000. Ahora bien, entender los 35 mejores años es solo el primer paso. Después de obtener ese promedio indexado, la administración aplica una fórmula progresiva para calcular tu beneficio. Esa fórmula está diseñada para beneficiar proporcionalmente más a quienes tuvieran ingresos más bajos, lo que suena justo, pero también significa que incluso personas con salarios altos no ven un aumento proporcional infinito en sus beneficios. Existe un máximo legal de beneficio mensual que cambia cada año según los ajustes por costo de vida y las leyes vigantes. Para muchos años recientes, ese máximo ha sido superior a los $3,000 mensuales para alguien que trabajó con ingresos altos durante 35 años completos. Pero pocos alcanzan ese nivel porque mantener salarios máximos durante décadas es excepcionalmente raro. Más allá de cómo se calcula el monto base, esta la edad a la que decides comenzar a recibir tus beneficios. Esto es algo que puede aumentar o disminuir tu cheque de forma permanente. Puedes empezar a cobrar a partir de los 62 años, pero si lo haces, el Seguro Social aplica una reducción significativa. Esa reducción puede llegar a ser hasta casi un 30% menos comparado con lo que podrías haber recibido si hubieras esperado hasta tu edad plena de jubilación, que para la mayoría de personas nacidas después de 1960 es 67 años. Esa reducción no se recupera jamás. Una vez que aceptas un pago más bajo por comenzar temprano, ese porcentaje más bajo se aplica cada mes durante toda tu vida. Pero si tienes la paciencia, la salud y la disciplina financiera de esperar más allá de los 67 años, tus beneficios aumentan automáticamente por cada año adicional que retraces hasta los 70. Este aumento es aproximadamente un 8% adicional por cada año extra que esperas. Si comparas comenzar a los 67 versus a los 70, ese incremento puede significar cientos de dólares más cada mes, multiplicados durante muchos años. Para un beneficiario promedio, esos cientos adicionales suman decenas de miles de dólares a lo largo de la jubilación. Esto obviamente no es posible para todos, especialmente si necesitas el dinero antes. Pero es una estrategia que muchos expertos recomiendan considerar con mucho cuidado porque tiene implicaciones de largo plazo. Pero las decisiones no terminan ahí. Hay diferentes tipos de beneficios que tú o un familiar pueden estar recibiendo, y cada uno tiene reglas distintas. Por ejemplo, hay beneficios por jubilación, beneficios por discapacidad, beneficios de cónyuge, beneficios de viudez, y beneficios para ex-cónyuges en algunos casos. Un beneficio por cónyuge puede ser hasta un 50% del beneficio del trabajador principal, dependiendo de la edad a la que se empieza a recibir. Un beneficio por viudez puede incluso igualar el 100% del beneficio del cónyuge fallecido. En la práctica, eso significa que una persona puede recibir más dinero no por su propio historial laboral, sino por el historial de su pareja. Entender esto correctamente puede marcar una enorme diferencia en lo que liga a tu cuna el 2 de Abril y en todos los meses siguientes. Además de todos estos factores, están los ajustes por costo de vida que la administración del Seguro Social aplica casi cada año.
Esto suggests se basan en el índice de precios al consumidor y están diseñados para ayudar a los beneficiarios a mantener su poder de compra frente a la inflación. Aunque esto suggests pueden parecer pequeños en porcentaje, cuando se aplican sobre un monto base más alto, representan una cantidad significativa de dinero adicional a lo largo del tiempo. Cada aumento no se pierde. Se acumula sobre el total que ya estabas recibiendo, lo que significa que tus beneficios crecen a un ritmo compuesto con cada ajuste anual. También es vital que revises tu historial de ingresos reportados con regularidad. Cualquier error en ese historial, como años sin registrar, salarios mal calculados o datos incorrectos, puede reducir tu beneficio mensual sin que te de cuenta. Muchas personas nunca revisan sus registros del Seguro Social. Y cuando finalmente lo hacen justo antes de jubilarse, descubren discrepancias que pueden corregirse con documentación adecuada. Esto puede significar recuperar cientos de dólares al mes si corrige un error significativo. Finalmente, quiero que comprendas que el sistema del Seguro Social no es estático, y que tú puedes tomar decisiones inteligentes que afecten positivamente tus beneficios en el futuro. Y si optimizando tu edad de inicio, revisando tu historial, o entendiendo qué tipo de beneficio aplica a tu caso, cada paso cuenta. Ahora, incluso si ya estás recibiendo beneficios, todavía existen oportunidades para maximizar lo que recibes cada mes. Por ejemplo, si comienzas a cobrar antes de tu plena edad de jubilación y aún no has llegado a los 70 años, puedes considerar suspender voluntariamente tus pagos durante un tiempo, permitiendo que tu beneficio crezca un 8% cada año que esperas. Esto puede parecer complicado, pero para quienes tienen estabilidad financiera, puede significar un aumento permanente de cientos de dólares al mes. While multiplicarlo a lo largo de 10 o 15 años, la diferencia es realmente significativa. Además, hay estrategias poco conocidas como retirar la solicitud y reiniciar los beneficios leves menos de 12 meses cobrando, lo que te permite recomenzar con un monto más alto como si nunca hubieras solicitado inicialmente. Esto es especialmente útil si quieres maximizar tu cheque a largo plazo y asegurar de que tu jubilación sea más cómoda y segura.